Para mi graduación, dejaron una pizza congelada y un mensaje en el grupo familiar. Una semana antes, hicieron una fiesta con fuegos artificiales para mi hermano. Esa noche, solo tomé mi bolso y me fui. Mi nombre es Adrián, tengo 22 años y la semana pasada me gradué de la universidad. No esperaba un gran file ni un salón alquilado con globos dorados deletrando mi nombre. En mi familia, había aprendido a no aspirar a grandes gestos. Sin embargo, se imagine que quizás habría algo, una cena, un pastel, una tarjeta. Había visto a otros amigos publicar fotos con sus familias, todos con sonrisas orgullosas y atuendos coordinados. Yo, en cambio, llegué a casa y encontré una pizza congelada a medio descongelar sobre la encimera, y un mensaje en el chat familiar que decía, felicidades, Adrián. Intercalado entre un meme de mi tío y fotos del perro de mi prima. Nadia estaba en casa. Me quedé mirando esa pizza más tiempo del que me gustaría admitir. Seguía en su envoltorio de plástico, sin nota, sin instructions, ni siquiera en el horno, simplemente arrollada como sobras de una fiesta a la que nadie se molestó en invitarme. Y lo peor, el olor. El tenue aroma a carbón y fuegos artificiales flotaba en los cojines. La fiesta de graduación de mi hermano había sido el fin de semana anterior. Recuerdo haber sentido los golpes del bajo a través de la pared de mi habitación, aunque tampoco fui invitado a ese. Me dijeron que era su momento. Lucas tiene 19 años, apenas había terminado la universidad comunitaria, pero se desvivieron, luces en el patio, catering tipo buffet y, lo juro. Un dron sobrevolando como si estuviera filmando el trailer de un especial de Netflix. Lo observe desde mi ventana. Sus amigos legando en masa, mama afanándose con pastelitos en forma de pequeños diplomas, papa volteando hamburguesas como si fuera el 4 de julio. Nunca dije nada. Simplemente seguí empacando mis cosas del dormitorio en silencio. Evitaba convertirme en el centro de atención, una acusación recurrente en mi infancia. Cada vez que pedía algo atención, espacio, ayuda, me decían que armaba un drama o que era difícil. Incluso de niño, yo era el que podía entretener solo. El universo familiar siempre giró en torno a Lucas, y siempre fue así. Él tenía trofeos deportivos, pancartas de cumpleaños hechas a mano, regalos, porque sí. Yo tenía espacio, el tipo de espacio que resuena. Así que, sí, cuando cruz la puerta ese día y six esa pizza, la misma que comía en la preparatoria cuando olvidaban preparar la cena, solo me quedé mirando. Y cuando mi madre finalmente llegó a casa una hora después, hablando por teléfono y riendo como si fuera un miércoles cualquiera, le pregunté, así que nadie quiso hacer nada por mi graduación. Ni siquiera me miró al principio, solo ese encogió de hombres, arrojó su bolso al sofá y dijo, tú no eres mucho de celebrar, ¿verdad? Como si me hiciera un favor, una especie de elogio velado. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente me di la vuelta, caminé a mi habitación y cerré la cremallera de la maleta que aún no había desempacado de la mudanza de mi dormitorio. De todos modos, ya había tomado todo lo importante, mi laptop, mi título y el sobre con el dinero que había ahorrado de mis clases particulares y turnos de medio tiempo. No era mucho, pero era suficiente para ir a otro lugar. Pasé junto a ella sin decir una palabra, junto a la pizza, en la encimera, junto al mensaje de felicitación todavía fijado en la parte superior del chat Grupo, al que nadie había dado seguimiento. No cerré la puerta de golpe. No di un discurso. Simplemente me fui. A veces, los momentos más ruidosos son los más silenciosos.
Esa noche, mi register en un pequeño hotel a unos 30 minutos de distancia. Nada lujoso, solo cuatro paredes y silencio. Era la primera vez en años que no tenía que prepararme antes de entrar en una habitación, sin la habitual tensión, las miradas de desaprobación o las pulas disfrazadas de broma. Solo una calma, una lámpara y yo. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con una notificación, un mensaje de texto de mi tía Carla. ¿Por qué todos están tan alterados? Sin saludo, sin emojis, solo eso. Lo Meyer, preguntándome que estarían diciendo, esa mamá estaría contando a todos que me había escapado de nuevo, como solía decir cuando yo daba largos paseos para despejar mi mente y regresaba a acusaciones de ser dramático. Pensé en responder, algo corto, quizás, como la pizza. Pero no lo hice. Dejé el teléfono y miré el techo, el peso de todo oprimiéndome el pecho como una pila de conversaciones inconclusas. No había logrado, todavía no, pero sentía el agua subir justo debajo de la superficie, esperando la grita adecuada para desbordarse. A la mañana siguiente, había más mensajes. Algunos de mi prima, uno de Lucas, solo un signo de interrogación, luego, Papa, ¿qué es esto de que te fuiste? Llama a tu madre. El único que me llamó la atención luego unos minutos después, de mi propia madre. Decía, no quisimos hacer sentir así. No hubo un lo sentimos ni un nos equivocamos, solo esa frase ambigua y evasiva, la que culpa a mi percepción en lugar de a sus acciones. No respondí. En cambio, sac mi laptop y abrí un documento en blanco. En la parte superior, escribí el título, todo lo que no saben que peg. Empieza a escribir, matrícula, víveres, la laptop rota de Lucas que reemplace sin decirlo, la tarjeta de crédito vencida de Papa que misteriosamente es saldo, la factura de electricidad cuando mamá la olvidó en enero. Todas las visas que mantuve las luces encendidas, literal y metafóricamente, y no pedí nada a cambio. Ignoraban mi contribución porque nunca la hice evidente, creyendo que, con el tiempo, lo notarían. Concebía la familia como una ecuación matemática, dos y recibes. Pero en nuestra casa, el balance nunca se equilibraba, y yo estaba cansado. La siguiente entrada en esa lista no era un pago, era un plan, uno que nunca verían venir. La primera vez que considera distanciarme financieramente, se sintió como una traición, como si estuviera siendo mezquino o vengativo. Pero cenado en esa pequeña habitación de hotel, reviviendo ese encogimiento de hombres, y esas 7 palabras, tú no eres mucho de celebrar, algo dentro de mí finalmente encajo. No era venganza, no se trataba de desquitarme, se trataba de finalmente soltar a personas que nunca me sostuvieron. Pasé el día siguiente en el vestíbulo del hotel, con los auriculares puestos, aislando el mundo mientras revisaba línea por línea mi banca en línea. Era casi cómico cuántos cargos recurrentes estaban ligados a ellos, Netflix, el correo electrónico de mi hermano, Spotify, el de mi madre. El plan telefónico, por supuesto, seguía mi nombre, un poquito familiar que había asumido en la universidad porque tú eres mejor con la tecnología. La factura del agua, la electricidad, el almacenamiento en la nube que todos usaban para sus interminables copias de seguridad de fotos. Las mías. Nunca lo había pensado 2 veces, simplemente pagaba en silencio, como siempre lo hacía. Esa noche, puse un recordatorio, en 3 días, cancelar todo. No por despecho, sino porque era el momento. 2 días transcurrieron en silencio para mí, pero mi teléfono no paró. Mi madre envió mensajes cada vez más largos, cada uno intentando sonar más sereno, pero filtrando desesperación. En un momento.
Mi lamo por un apodo que no usaba desde que yo era niño. Eso dolió, no porque lo ecro de menos, sino porque sabía que solo desenvolveba el efecto cuando quería algo, como si su cariño fuera un recurso guardado para emergencias. Lucas también intentó llamar, solo una vez, de yo un mensaje de voz. Comenzó con un oi tío, no sé qué pasa, luego una pausa y terminó con un perezoso, pero mamá está enloqueciendo, puedes arreglarlo. Arreglarlo, como si fuera el conserje de su disfunción. Esa noche envié un solo correo electrónico a mi jefa en el centro de tutorías donde había trabajado a tiempo parcial durante la universidad. Una vez me había ofrecido un puesto a tiempo completo si alguna vez me quedaba. Pregunt si la oferta seguía en pie. Su respuesta llegó en una hora. Todavía es tuya si la quieres. Estamos abriendo una nueva sucursal satellite. Tendrías tu propia oficina. Mirar la pantalla durante mucho tiempo. Mi propia oficina. Sin fuegos artificiales, sin tomas de dron, pero es sencha más real que cualquier cosa que mi familia me hubiera ofrecido. A la mañana siguiente, cancel el plan telefónico familiar. Recibí un mensaje casi al instante. Su dispositivo ha sido desconectado. Luego, un segundo, pago no autorizado, fondos insuficientes. Ese era de la compañía eléctrica. Al mediodía, tenía correos electrónicos de 3 agents de atención al cliente diferentes preguntando si estaba seguro de querer cancelar esos servicios compartidos. Hice clic en sí en cada uno de ellos. Luego apagué mi teléfono, no para siempre, solo por un día. Esa tarde, al cual un coche y conduce 2 horas al norte para ver la nueva sucursal de tutorías. Un pueblo pequeño, población decente, calles tranquilas, una única cafetería en la esquina con un menú de pizarra escrito a mano y una barista que realmente hacía contacto visual al hablar. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana, observando la puesta de sol a través de una hilera de árboles adormilados. Todo el tiempo me pregunté si seguirían intentando llamarme, pero tampoco me importaba. De vuelta en el hotel, mi bandeja de entrada de correo electrónico había explotado. Como el plan telefónico estaba inactivo, habían encontrado mi correo de trabajo, mi Gmail de respaldo, incluso mi LinkedIn. Había un mensaje de mi padre, corto, frío, calculado, estás siendo inmaduro. La familia tiene altibajos, no se abandona. Lo le 2 veces. Altibajos. Qué curioso que solo notaron los bajos cuando yo dejé de levantarlos. Alrededor de las 10 de la noche abrí el chat Grupo por primera vez en días. Lo abrí solo para ver qué dicen ahora. Lucas había enviado un mensaje en mayúsculas. Tío, ¿por qué mi teléfono está muerto? Lo necesito para trabajar, seguido de una serie de emojis enojados. Mi madre había respondido, no sé qué le pasa a Adrián, obviamente está pasando por algo, como si yo fuera el problema, como si no hubiera sido yo quien mantuvo todo en pie durante años. Luego vino el golpe de gracia. Mi tía, la que me había enviado el primer mensaje esa noche, escribió, así que, ¿qué hicimos exactamente? Eso fue todo. En hay una disculpa. En hay un reconocimiento, solo un encogimiento de hombres perplejo en forma de texto. Lo mir durante un buen rato, con los dedos sobre el teclado, debatiendo si valía la pena responder, si explicarme causaría algún impacto. Y entonces record algo que mi profesor de escritura de primer año me dijo una vez cuando lucaba por cortar escenas de una historia, no necesitas explicarlo todo. A veces, el silencio es el punto final de una oración. Así que no respondí. Pero si abrí un nuevo archivo, un documento que titula Plan de salida final. No porque gira, sino porque había terminado de quedarme quieto.
Tres días después de que me fui, el silencio finalmente se rompió, no por mi parte, sino por la suya. Comenzó con un correo electrónico del arrendador de la familia. Sí, arrendador, porque a pesar del espectáculo que montaban, la casa en la que crecimos no era nuestra. Mis padres habían estado alquilando durante años bajo un acuerdo a largo plazo con un pariente que vivía fuera del estado. Yo había estado cubriendo la diferencia discretamente cada mes. Mamá y papá pensaban que su alquiler era mágicamente bajo. No, estaba subvencionado por mí desde que encontré una copia del aviso de vencimiento en nuestro cajón de trastos 2 años atrás. Ese correo electrónico ahora decía, pago no recibido. Contrato en riesgo de incumplimiento. Por favor, responda de inmediato. Fue el primer domino, y su queda arrastró a los demás. Lucas, con toda su actitud y ego, seguía usando mi Spotify Premium. De repente, no podía reproducir sus listas de gimnasio. La tarjeta de crédito de mi padre, que había estado mejorando mágicamente desde que comencé a pagarla poco a poco, fue rechazada. Y mamá, bueno, mamá chocó con la pérdida más grande. Llamó a su estilista y le dijeron que su cita había sido cancelada debido a la falta de pago del plan de suscripción al que la habían inscrito a través de mi cuenta. Los mensajes que siguieron transitaron de la confusión a la furia. Adrián, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces esto? La misma hora. ¿Crees que esto es gracioso? Estás siendo cruel. Yo no me reía. De hecho, estaba sentado en un pequeño apartamento de alquiler, sorbiendo té en un sofá que acababa de comprar de segunda mano, mirando esos mensajes como si pertenecieran a una versión de mi vida de la que ya me había alejado. El centro de tutorías me había ofrecido ayuda para cubrir los gastos de mudanza, incluso me dejaron elegir mis propios horarios. Ahora tenía compañeros de trabajo de verdad, una tarjeta de acceso con mi nombre, una placa en la puerta que decía, Adrián Bennett, consultor académico. Aquí nadie se encogía de hombres cuando hablaba, nadie olvidaba que existía. Y, sin embargo, todavía podía sentir su hogar, esa culpa, esa quería invisible que años de ser el responsable habían anidado alrededor de mi garganta. No bastaba con necesitaban que me sintiera mal por De eso trataba la siguiente olida de mensajes. Mi madre cambió de tono como si cambiara de emisora de radio. Sé que estás molesto, pero esto nos está lastimando a todos. No quis decir lo que dije, solo estaba estresada. Siempre te tomas las cosas tan a pecho. Nos estás castigando por ser imperfectos. Y luego, finalmente, te arrepentirás de esto cuando ya no estemos. Ahí estaba, la granada emocional. Incapaz de disculparse, recurrió al miedo. Pero no cedí. En cambio, le respondí a mi tía Carla, la única que había preguntado por qué, aunque en el fondo no quisiera la respuesta. Fui breve, mi graduación. Llegué a casa y encontré una pizza congelada. Los 6 a todos celebrar una fiesta en grande para Lucas mientras fingían que yo no existía. Y ahora, la única vez que alguien me recuerda es cuando pierden algo que yo solía proporcionar en silencio. No desaparecí, simplemente dejé de ofrecerme voluntariamente para la invisibilidad. Ella nunca respondió. Pasó una semana y luego sonó el tambor. Era sábado. Estaba a mitad de un libro que había querido empezar desde mi segundo año de universidad. Abrí la puerta y allí estaba ella, mamá. El cabello desordenado, sin maquillaje. Ese rostro que ponía cuando el profesor llamaba a casa o el cheque rebotaba, ese rostro que significaba control de daños. No dijo nada al principio, solo me miró como si no supiera por dónde empezar. No lo ofrecía. Finalmente, dijo. Solo queríamos celebrar de la manera que tú quisieras.
Incline la cabeza, respondiendo con silencio y una comida de congelator. Sus ojos se humedecieron y, por un segundo, pensé, quizás, solo quizás, este sería el momento en que lo entendería, en que se disculparía, en que finalmente me vería de verdad. En cambio, dijo, siempre has sido tan sensible. Eso fue todo. No una disculpa, sino otra evasión disfrazada de falsa preocupación. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. Ella puso la mano en el marco. Espera, por favor. Al menos habla con tu hermano. Está destrozado. Su trabajo depende de su teléfono. Salt una risa seca. Te refieres al que yo pague. Su boca se abrió, pero no salió nada. Fue entonces cuando decidí que había terminado de interpretar el papel del cajero automático silencioso de la familia. Salí completamente, comedido y claro, no pueden descuidarme, minimizarme y luego entrar en pánico cuando el apoyo que daban por sentido desaparece. Nunca fui celebrado, en una sola vez, en ni siquiera cuando pagué cosas que no sabían que eran mías para dar. Me fui porque lo único más frío que esa pizza en la encimera era la forma en que esta familia fingía que yo importaba. Ella parpadeó, su rostro palideció, y supe en ese instante que esta conversación no arreglaría nada, porque ella seguía sin comprender. Le di una última mirada, no soy yo quien desapareció. Simplemente dejé de aparecer donde no era bienvenido. Luego cerré la puerta, y detrás de ella, por primera vez en años, no sentí culpa. Me sentí libre. Tomó exactamente 3 días para que las consecuencias se convirtieran en un caos total. Después de que mamá apareció en mi apartamento y se fue con las manos vacías, no escuché nada, en un mensaje de texto, en un correo electrónico, en ni siquiera una publicación pasivo-agresiva en Facebook. Solo silencio. Pero el silencio, aprendí, rara vez es pacífico en familias como la mía, y es una pausa, una calma antes de la siguiente ola. Y luego. Recibí una llamada de mi antiguo arrendador en el centro de tutorias. Sonaba divertido. Hoy, Adrián, no quiero entrometerme, pero hay alguien llamando, diciendo que intenta localizarte. Una mujer, emocional, dejó un mensaje diciendo que era urgent, pero no dijo de qué se trataba. Pensé que deberías saberlo. Le di las gracias, ya sabiendo quién era. Ese mismo día, abrí mi laptop y revisé el Google Drive familiar compartido. Todavía estaba vinculado a mi correo electrónico, una de las últimas cosas que no había tocado. Dentro, escondidas en una carpeta llamada Cosas de Casa, encontré copias de facturas de servicios públicos impagas, avisos de alquiler y algo nuevo, una carta escanida de una agencia de cobros. Mi nombre no estaba en ella, pero ya había visto suficientes de estas como para saber hacia donde se dirigía. Ser session. Más tarde esa noche, Lucas intentó llamarme usando el número de otra persona. Cuando respondí, hubo una pausa. Tío, dijo realmente cortaste todo el mundo, No respondí. Están enloqueciendo. Mamá Laura todos los días, papá apenas habla con Nadia. La tía Carla ha estado tratando de hacerlos entrar en razón, pero mira, puede simplemente volver a casa, y hablar con ellos. Hubo un tiempo en que podría haber cedido. Podría haber escuchado la palabra llorando, y haberla confundido con remordimiento. Pero había lidiado con esto demasiado tiempo, ahora lo sabía mejor. Te refieres a la misma mamá que ni siquiera pudo calentar una pizza el día que me gradué, pregunt. No quiso decir eso. Sí, Lucas, dije, comedido y claro. Quiso decir exactamente eso. Igual que quiso decir cuando me dijo que era demasiado sensible, cuando papá dijo que debería estar agradecido de no estar sin hogar.
O cuando gastaron 1000 celebrando a ti y a mimi dejaron una caja de microondas y una cena congelada. Lo dijeron todo en serios. ¿Estás siendo duro? No, replique, estoy siendo honesto. Suspiro, como si yo fuera el que lo agitaba. ¿Crees que eres el único que lo ha pasado mal? Espero. ¿Crees que eres el único que ha hecho algo por esta familia? No, dije, pero soy el único que lo hizo en silencio. ¿Quién pagó las facturas de las que nadie quería hablar? ¿Quién apareció una y otra vez y fue tratado como un plan de respaldo? Es una pausa, diciendo que el silencio así estará. ¿Por qué crees que me quedé callado tanto tiempo, Lucas? ¿Por qué no quería lastimar a nadie? No, es porque sabía que en el segundo en que dejara de dar, alguien me llamaría egoísta. Y mira, aquí estamos. No respondió. Colg. A la mañana siguiente, recibí una carta por correo, una de verdad, escrita a mano. El sobre tenía la caligrafía enrevesada de mi madre. Dentro había una carta de 2 páginas, mitad disculpa, mitad justificación. Escribía sobre lo difícil que había sido criar a 2 hijos, como no quisieron pasar por alto, como Lucas siempre había sido más expresivo, y yo era independiente. Seguía usando esa palabra como si fuera una excusa, independiente, como si ser de bajo mantenimiento significara ser desechable. Dijo que tenían miedo de que todo así desmoronara sin mí, que yo siempre había sido el que mantenía las cosas funcionando sin problemas. Termino la carta con, te necesitamos. Por favor, vuelve para que podamos arreglar esto. Doble la carta cuidadosamente y la guard en un cajón. No para enmarcarla, no para guardarla, solo para recordar. Porque esto es lo que todavía no entendían, no se puede arreglar algo que ha sido roto por destino. Mi ausencia no rompió la familia, solo expuso las grietas que habían estado cubriendo con negación. Seguí adelante. La nueva sucursal de tutorias despegó más rápido de lo que nadie esperaba. Terminé administrando un pequeño equipo de tutors junior, todos los cuales me recordaban a los estudiantes que yo solía ser, brillantes, calados, demasiado acostumbrados a ser ignorados. Les di espacio para hablar, los animé, celebramos pequeñas victorias. Uno de ellos, un chico de voz suave llamado Ezra, me dijo que yo era el primer adulto que recordaba su nombre sin preguntar 2 veces. Eso así me quedó grabado más que cualquier completo familiar. Comencé a construir una vida que no giraba en torno a personas que necesitaban que yo me encogiera para poder brillar. Conocí vecinos, hice amigos, me compré una bicicleta. Encontré una nueva rutina, una por la que no tenía que disculparme. Finalmente, bloqueé los números de mi familia, no por IRA, sino por paz. Necesitaba dejar de permitirles ocupar espacio en mi mente sin pagar. Mis paren. Luego, la mañana de mi 23er cumpleaños, me desperté con un golpe en la puerta. Era un repartidor. Me entregó una pequeña caja sin dirección de remitente. La abrí y encontré una tarjeta de plata y una foto enmarcada de Lucas y yo cuando éramos niños. Estábamos sentados en la acera frente a nuestra antigua casa, comiendo paletas y sonriendo como idiotas. La tarjeta simplemente decía, no sabía lo que cargabas. Ahora sí. Lo siento. Mir esa foto durante mucho tiempo, no porque me diera nostalgia, sino porque me recordaba cuánto tiempo había estado esperando ser visto. Y quizás ahora, alguien finalmente lo hizo. No devolví la llamada. No envié una respuesta. Pero tampoco la tire. Algunas cosas no necesitan un cierre, solo necesitan distancia. Celebra ese cumpleaños con 2 compañeros de trabajo, un pastel casero y una bebida que alguien introdujo de contrabando en la oficina después de horas.
Ramos, hablamos de música y libros y malas citas de Tinder. Nadia me pidió que demostrara mi valía. Nadia hizo una broma pasivo-agresiva cuando habló demasiado. Nadia me comparó con Nadia más. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como un invitado en mi propia mesa. Me sentí en casa. No en la que venía, sino en la que construí. Y no necesitaba fuegos artificiales, solo la paz silenciosa que no exige nada a cambio.